0, 0. Okay, we know that whenever P1, Q1, P2 and Q2 are integers, even P1 minus P2 and Q1 minus Q2 are integers, when second column is 0 here and second column is 0 here, even in the output second column is 0, and so this belongs to our I. So R1 minus R2, whenever A minus B, rather whenever A and B belongs to I, A minus B belongs to I. આપણી જે સબરિંગની પહેલી કન્ડિશન છે એ ફોલો થાય છે. ઓકે, બીજી કન્ડિશન પણ બહુ ઇઝી છે. સપોઝ વી ટેક ટુ એલિમેન્ટ્સ, say P1, Q1, 0, 0, P2, Q2, 0, 0. Okay, and if we take the multiplication, okay, it is P1, P2. Okay, plus 0, it is Q1, P2 plus 0. Okay, it is 0 plus 0. Again we can see that P1 and P2 are integers, so P1 P2 is again an integer. Q1 and P2 are integers, so Q1 P2 is integer. This is 0, 0, so this belongs to I again. Okay, so we can see that this I is a subring. Now we want to see whether it is an ideal or not. એના માટે આપણે જોવું પડશે કે એ લેફ્ટ આઇડિયલ છે કે નહીં અને રાઇટ આઇડિયલ છે કે નહીં. If it's a left ideal as well as a right ideal, then we shall say that it is an ideal. So we'll see whether it's an ideal or not. So first we check left ideal. Check any. So let us take an element from a ring. We say A, B, C, D. આપણને ખ્યાલ છે કે ring is a collection of all 2 by 2 matrices with integral entries. So A, B, C, D are integers. Into, let us take an element of I, which is say P, Q, 0, 0. And let us see what is the output. The output is AP plus BQ. Here it is CP plus DQ, 0. And this is also 0. We can see that AP plus BQ and this CP plus DQ are integers and these are 0, zeros, so it belongs to I. So આપણી જે ring જેમાં મેટ્રિક્સ એડિશન અને મેટ્રિક્સ મલ્ટિપ્લિકેશન ઓપરેશન્સ હતા એ પ્રમાણે જોઈએ તો this becomes a left ideal. હવે એક જ સ્ટેપ બાકી છે. If it turns out to be a right ideal as well, then we will say that this I is an ideal. So we go to the last part, the reverse part, whether it's the right ideal or not. So let us go to this part. Say we are continuing with the same example on the tabletop. It is now we want to see whether it's a right ideal or not. So PQ 0, 0 into A, B, C, D. Okay, so the multiplication is PA plus 0. This is QA, this is PB, and this is QB. Okay, now there is a problem over here. અત્યાર સુધી જે આઉટપુટ હતા એમાં જે સેકન્ડ કોલમ હતી એ જો 0, 0 આવે તો જ it becomes a member of I, પણ આ I નો મેમ્બર નથી. So we could see that R into A belongs to I, but A into R does not belong to I. Okay, so this was an example where I is a left ideal, so it is left ideal, but it is failing to be a right ideal. So having a left ideal doesn't always mean to get a right ideal also. ઘણા આપણી પાસે એક્ઝામ્પલ્સ છે જેમાં રાઇટ આઇડિયલ હોય છે અને લેફ્ટ આઇડિયલ હોતું નથી. We go to the next result on the slide, which says, so our next slide says that whenever ideal I is there in a ring and if 1 is a member of I, આપણે યુનિટી એલિમેન્ટ 1ની તાકાત થોડા સમય પહેલાં જોઈ હતી કે કેરેક્ટરિસ્ટિકની ડેફિનેશનમાં એવું હતું કે આપણે બધા જ એલિમેન્ટ્સ ચેક કરવાને બદલે માત્ર 1ને જોઈ લેતા હતા તો આપણને કેરેક્ટરિસ્ટિક મળતી હતી. A similar thing happens over here also. I is an ideal in a ring, and if 1 is a member of I, then I is not a subset, proper subset of R. I is as good as
આર ઇટ સેલ્ફ. એટલે આ ફરીથી એકવાર વનની શક્તિ બતાવે છે કે જો આઈડિયલ આઈની અંદર જો એકવાર વન આવી જાય તો પછી આઈ નાનો નથી રહેતો, એની તાકાત રિંગ જેટલી જ વધારે થઈ જાય છે. સો આઈ બિકમ્સ ઇક્વિવેલન્ટ ટુ આર. ઓકે, ઇટ્સ અ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ પ્રૂફ, જસ્ટ a 2-line proof. Again we see a proof that suppose this is the situation, R is a ring, so R is a ring. Okay, I is an ideal, and third thing is that 1 belongs to I. એટલે I છે એ સાદો આઈડિયલ નથી, એની પાસે 1 છે, right? So it's a situation like this. This is R, this is I, and I has 1 inside it. Okay, we want to show that I is equivalent to R. So this is our target, I equal to R. Okay, it's very trivial, the first part, that I is a subset of R. Definition ઉપરથી જ ખબર છે કે I છે R નો subset છે. If you can prove that even R is a subset of I, then we are done. Whenever I is a subset R and R is a subset of I, then I must be equal to R. એટલે આપણી પાસે હવે બતાવવાનું ખાલી એટલું છે કે R subset I, અને એના માટે આ ફિગર આપણને મદદ કરશે. સપોઝ વી ટેક એની R ઇન રિંગ R. Okay, 1 છે એ તો I માં છે જ. Now by the definition of an ideal, whenever there is an external element and internal element, the multiplication of the two must be inside I. So R multiplied by 1 must be in I. So R multiplied by 1, this must be in I, and R multiplied by 1 is R. That means R must be in I. So whenever we take an element of R, it turns out to be a member of I as well. તો આપણી પાસે I subset R તો હતું જ, R subset I પણ મળે છે. That simply shows that I is equal to R. So if I contains 1, then I becomes equal to R. A quick look at the next result, that a field has no proper ideals. ફિલ્ડ પાસે કોઈ પ્રોપર આઈડિયલ્સ હોતા નથી. આ એનું કન્વર્સ રિઝલ્ટ પણ આપણી પાસે છે કે whenever a commutative ring R with unity has no proper ideals, then R is a field. So in fact R is very choosy, field is very choosy that way, it doesn't have any proper ideals. So that's a bit about subrings and ideals today. This story can be on and on. Once again, sometimes when we'll get a chance, we'll just move on to the next part. Again, I thank so many sources, some wonderful books on abstract algebra, and my professors, especially Professor Ayat Said sir, who taught me abstract algebra. Thank you very much. Have a nice day. Sandhan, All Gujarat Integrated Classroom. સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન.